इट शुड बी अप बाय नाउ। चालू हो गया। एक मिनट, बहुत कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है भाई, बहुत कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। अभी बॉट को शुरू करेंगे, एक मिनट। आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये चल पाएगा कि नहीं? ये मैंने सेकंड को चेंज किया है, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया है, तो आई एम गोइंग टू रन इट लाइव। बंद कर दो, तुम इधर आओ। एक पॉपअप आएगा, आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, अभी बॉट भी शुरू हो गया, सब एवरीथिंग्स अप नाउ। अभी टेस्ट करके देखो, सब काम करनी चाहिए। मैं टेस्ट Jagdeep करता Singh says, "Bot, wake up! Your Hanuman is over." हूँ। अभी हो गया शुरू। ये हेडफोन्स पहनना पड़ेगा क्या? ये बहुत भारी रहते हैं। चलो, you have 300 points, bro. I need to do something with the points. You have any ideas? You have any idea for points? So there are there is a progress in our application. अभी नींद से उठा हूँ, तो थोड़ा आवाज a level. Well, true. Oh, bronze, platinum. Hey, that's a nice idea, man. So let's say 1 to 500 and 500 to, let's say for every 500, because I think you just got 300, so 500 is not a really big number. So let's say 500. But how can I show the users that they are in bronze or gold? Because I can't really change the UI of the chat screen. Yeah, 1000 again. Yeah, 1000 is, it's reasonable. So if it's gold, so how can I show it to the users? Because I can't change the UI in your applications. I need to build my own chat box window, but that's not feasible. I wish YouTube does something so that I can manually assign some levels or icons or some kind of badge like Twitch does. It's understandable that Twitch is primarily made for all this. हेलो, ओ वायरलेस, ये जो चीज रहता है ना, दिखाई दे रहा है नहीं?
वो एक वायरलेस माइक रिसीवर है, वो लगता है वो बंद हो गया अपने आप। अभी तक तो चार्ज किया है, रात भर चार्ज रहता है। आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन राइट नाउ। I ha I have checked it while starting my application. It was on. Let me have a look at it once a while. Okay, development changes. So first, network all. Where is it? Where is the storage? Storage, cache storage, local storage कहाँ पे आया? Delete all. So again the UI एक तभी सिर्फ कुछ म्यूजिक का वॉइस आ रहा था। हाँ कुछ वैसे म्यूजिक है। म्यूजिक आना चाहिए पीछे एक। अगर कोई भी चैट नहीं कर रहा है तो आवाज मतलब बिल्कुल ब्लैंक रहता है, इसलिए कुछ म्यूजिक लगाया था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगाया। तो या लुकिंग बैड आई नो। मैं आई एम द सॉर्ट ऑफ डेवलपर हु वर्क्स विद द मेन फंक्शनैलिटी फर्स्ट देन फोकस ऑन द यूआई. So the idea was there will be a singular website for all users. They would be adding their server host, like the server IP or the number. In this case, this is mine, 3000. Once they have added it, it will basically check it. Once that's tested, it's a valid connection. So they will be opening this. And inside this, I have added this open drawer. I think the backend is not working. Did I turn it off for some reason? It's up. 3000. Okay, that's up. See, okay, this is up. Okay, this is also working. Looks like I found a bug. So, no, inspect. No URL. If it doesn't have any URL, it needs to revert back to this screen, the where we provide URL. But the thing is, I have changed the process of the application now, because I thought I will be hosting the front end and they will be adding their HTTP IP. But once I host it, it's going to use HTTPS. So the problem is this. So I thought I will be hosting my HTTPS based website, but there is no way you can make HTTP requests inside HTTPS. So or this has to be HTTP or this has to be HTTP. So there is some discrepancy here. What I thought is, okay, my Golang will be sending of course it will have a static folder where it has HTMLs. The problem, okay, this is the idea. This was the idea. There will be a HTML or my React applications after it got built. I'll be adding inside this. Then there will be a get endpoint which will be sending this React application to the user. The issue with that was, imagine I need to update. I don't want this tight coupling between my backend and my front end. I want to develop this front end independent to the backend. So if I do changes, the users doesn't have to update their backend or pull the changes to see the front end changes. So this idea is dropped. Now the new idea is Golang will be fetching my okay. So you see Rafiq, he is like a god or a pro level programmer. So he might laugh at my architecture for this, but it's okay. Everyone has someone above them. Emma, Juno, welcome. Okay, so now the plan is the Golang won't have any static HTML files inside this
folder structure or directory, it will be pulling it from my GitHub, or I have my own storage hosting system. So it will be good. It will basically fetch the React application, which is the latest, will be hosted here through internet, and it will be displaying to the user. Someone liked. Thank you. When Arjuna like చేసింది. కెన్ యూ హియర్ మీ? ఇప్పుడు వస్తుంది కదా మైక్? ఓకే. అది నాకు తెలిసి నా సో ఈ వైర్లెస్ మైక్ వాడుతుందా? షో మై ఫేస్. నాకు తెలిసి దీని బ్యాటరీ ఈవెన్ తో నైట్ అంతా ఛార్జ్ అవుతూనే ఉంది, కానీ ఎందుకో పని చేయట్లేదు. సరే, ప్రజెంట్కి అయితే ఛార్జింగ్ పెడతా. ఇక్కడే ఛార్జింగ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఓ రెడ్ లైట్లు వస్తున్నాయి. రైట్ మేబీ ఇట్స్ ఎంటీ. ఓకే, వాట్స్ అప్ విత్ ద హ్యూగో CMS? worth a try. It's awesome. So this is how it is. Previously I made my website in WordPress. It was doing its thing, but it needs a lot of resource to make it fast, a lot of time and effort. So this is the live website which is built with Hugo. You can see it's instant. There are some dynamic components as well, like this viewer count. It's dynamic. You can still have some. Show my face. Back to gaming. Okay. Titkokanra. So, okay, from the beginning, this is a Hugo site, hosted completely static, except few things are still dynamic. You can still have dynamic components in Hugo. So this is how it works. See, it feels instant. This one is the dynamic component. I didn't push my changes yet, but I do have other dynamic components, like I wanted to add movies and shows, which I wanted to showcase here. But obviously, no, it's plain Tailwind and HTML. This doesn't need any server or backend. It's just purely static website. But for the view counts, I do have my Raspberry Pi, which handles the view count, and every time you load this page, it's going to fetch this number and showcase here. As of now, it's 99% static. But there is one problem with this. In order to make any changes in this static website, I need to come to this room, turn on my computer, make some changes in my markdown, then do a git push. That will trigger the build in Cloudflare, and it will be showing it here. I know this is how static works, but there is one problem. In WordPress, we can make the changes. We can also make changes live. If let's say there is a WordPress website, I can type like /admin and I can do my changes right away. I don't have to sit in front of my computer. I can do it anywhere. I'm trying to build the exact same thing, but for Hugo. It's working. So this is how it looks. Once the backend and frontend is connected, these are all my blogs. So let's say I want to change something in this, how to check
how to check logs. I will come to this website. I can see all my blogs. I can just directly edit it from here. So introduction, hi, how are you? Hi, Juno, how are you? I don't have to, I have to press save here. I can do this auto save and everything later on. So once I save this, it obviously won't be reflecting in the live build, but there is a preview. I think it should be 10.10. Okay, I'll show it in my VM. Okay. So check activity, you can see hi Juno. So once this is done, okay, once I'm happy with my changes, I can, in the same website, I can press this publish button. It's going to trigger the commands which Hugo uses for building it and then pushing it. So by this idea, I can write blogs, edit, do anything, anywhere. Only thing is I need to have my, I need to have a server running in my computer so that I can use it. This is a self-hosted idea. So that's it. This is the demo, bro. Discard ఎందుకు ఇంకా demo? Rafiq 12 points. కేదార్ ఒక్క మెసేజ్ పెట్టలేదు. ఈజ్ దిస్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంకా డెవలప్మెంట్లో ఉంది, నాట్ కంప్లీట్లీ డన్ yet. So you can create like blocks. So imagine if you want to create a new blog, you can just add file and file name. Once you press it, it's going to showcase here, which I already did, like test md. This is a new generated by, so I'm going to call it Hugo Live. I need to come up with a better name. So yeah, so far the core functionality is built. Now I need to make it plug and play for other users. So the idea is this. This is your Hugo directory in your PC, where you need to have this executable file, a single file. Let's say we are talking about Windows. So this acts as a backend and it reads all the files in the your repository or in your Hugo project. It will be showing these files in the front end, just like this, and it will create files, it will edit them, it will move them, it will also delete. These are not yet implemented except these two. So by using the website, we can basically do the editing anywhere from anywhere, but you need to have internet and port forwarding for doing it from anywhere. But if you're, the main idea was so that I can sit in my hall, watch a TV and then do this. So that's the idea. In order for you to use it using internet, I'm sure you are aware of it, you need to do port forwarding and public IP or use a Tailscale or zero VPN. Those are other things which obviously this application can't handle. So far these are the changes. We can just select whatever we want. The UI isn't really appealing as of now, but once the functionality is entirely built, I can work on the UI. So this is the demo. So this is not a part of Hugo. I'm working on this separately. So Hugo would look something like this. So not this one. So this is my normal Hugo project. The architecture or the ideology behind what goes into layouts, what goes into content, what are themes is different. They have made it loosely coupled so that you can do this any way you want. So there is no strict way of doing things. You can do it however you want. This is how I did it. I use Tailwind, but I don't really use it because Tailwind causes issues when we are doing builds. So if the thing is, if you want to add anything extra, you can add it anywhere or in any way of you want. There is no fixed way. There is no like Hugo install this or Hugo install that. You have to add it. Everything will be done in the public. So index.html, this is how it looks. It's really interesting only if your site mainly has static content. If your site has a lot of dynamic content like comments or ratings, you can still do them. You need to
create like a micro front end where some part of the code is written in React or something, that's completely different story. You can still do it, but that's not the main use case for this. This is if you have a lot of web pages or static sites, this is perfect. The good thing about this is there is no tight coupling to this. Hugo supports anything, but you need to connect it. So if you want to use Tailwind, there is no official document to how to connect Tailwind. But if you have an idea how Tailwind actually works, you can do it in this way. So just like that, if you want to connect MongoDB, there is obviously no Hugo Mongo driver, but you can use JavaScript to connect Mongo. So you have to manually like add it in the assets. So there are workarounds, but this is how you do it. The community is okay. They give you ideas of how to do that, but there is no fixed documentation. But there is a good documentation for Hugo concepts. So there are, let's say, someone is texting. कौन है रे? Oh, gaming kids. బ్రో నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు కదా డ్రా చేసి అదే ఈ వెబ్సైట్ ఎక్స్కలీ డ్రా ఓకే స్టార్ట్ పోయింది 1 minute. సో యా నీకు ఒకవేళ ఎక్కువ స్టాటిక్ నీ వెబ్సైట్ స్టాటిక్ ఎక్కువ ఉంటే చాలా ఈజీ ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది. నీకు లేదు బాగా డైనమిక్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ గుడ్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా బేసిక్గా నువ్వు ఇంకా ఏమంటారు ఇక పాతకాలం ఇక రాస్తున్నట్టే కోడ్. సో ఇట్స్ గుడ్. సో కమింగ్ టు ద స్టైలింగ్స్. సో లెట్స్ సే I have designed my website in this way, like whatever the icon, nav bar, the search. So the search I'm using pre-index search. Let me see. Yeah, auto prefix. I think auto prefix is the search I'm using. Oh, not this one. There needs to be something prefind. Yeah, prefind. So obviously there is no direct support of prefind in Hugo. If you go into Hugo site like Hugo prefind, there won't be any documentation provided for it. It's new, it's newly added, but previously there was no documentation. So this is how the community look. They will give you ideas of how to do it, but you can patch things however you want. There is no fixed way of doing it. So this is how I did. I just added it into my package.json, and whenever I do a build, so something like this, whenever I do a build, I do Hugo build, and I also do the page find, which will be adding all the indexes into the final public folder. It should be somewhere here. Oh, this is like demo version. When you do it in the like deploy, you will be seeing the page find indexes here. Let me do it. npm run deploy. So few people use npm run this is what I use, but there are other people who use yarn or Hugo build. So if you know how to patch things up, this is perfect. So you can see first the Hugo is built, then the page defined as built, and we can see the page defined folder here. And once this is deployed, you know how to make it work. So that's the thing. So sometimes it becomes difficult because you don't really find a way how to do it, but you can like use ChatGPT and stuff. So yeah, that's it for today. I'll work on this for now. ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి, చెప్తా. Okay, so now I don't need చాలే. అంతే అదే నాకు అర్థమే. అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. నువ్వు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు, నువ్వు కష్టపడాలి అంతే. కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్, కానీ తర్వాత అలవాటు. ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. నీకు ఇంత ఫాస్ట్ వర్డ్ ప్రెస్ అస్సలు. ఓకే, హియర్. ఇప్పుడు నా మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే
ఇది చేయాలి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ ఐడియా అర్థమైందా? ఎక్కడి నుంచి అన్నా కోడ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. కొంచెం నీట్ అందంగా చేయాలి. అదే నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం. లేదు, ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ నీడ్ like extra testing and stuff, because the front end will auto populate the API, I guess. I need to find a way to do this. Close this. Close this. This y-axis. So is there any way where my backend server can modify the HTML and ship it to the user? Because this HTML will be coming from, let's say, GitHub or some, it's basically a static folder which has the HTML, so that I don't, because I know the backend IP. So why do I want the users to add it manually? Because this is where it's coming from. I want to embed it directly inside the HTML. I'll keep it as it is for now. We'll see. Okay, what is this? I know that this code doesn't look professional or optimized. I just did it last night. Once I'm done with the main functionality, I'm going to optimize this. So once I'm here, I need to add, what else do I need to add? I still need to bring like delete functionality or all sort of things. Why there is a big to do? Move files, delete files, rename files. So these are a bit complex because I don't exactly know how to move file from one directory to another directory. Okay. UI changes. I think these are what I need for now. So let's go with the UI. Main.tx, open draw. I need to, so let's beautify the, let's beautify this. So what do I want here? So save, publish. I don't really need this big of a component, so I'm going to decrease it. So app.main, I think this is the side nav bar. Okay. Where is the CSS for it? Okay, side nav bar, width. Oh, the width is outfit content, so for that I need to decrease, I need to add icons. So let's go material UI, icons. Looks like I need to do few installations. After adding them, what
How can I add drawer icon? Breadcrumbs? Hamburger? What is it called? Oh, menu. Okay. Instead of this, I need to add hamburger menu. Menu icon. Is it working? I don't know. Is it working or not? Okay. Menu icon. The Okay, I see the menu icon. Okay. So menu icon will be going inside this. Okay, that is working, and then next after this I need to save. So for save, let's say the icon can be save icon. Okay. Save icon. Why doesn't it show me the icon? Okay. So I got the save icon, publish or deploy. I still need some text to the right so that the users know. So this is going to be save. For publish, what icon should I use? Yeah, publish. I think this icon is publish icon. Public icon. Okay, that's good. Okay, publish icon. Okay, let's see the files. Display files. Okay. Okay, I need to decrease the icon size. Does it have a height property? Height. No. Not working. The Material UI. Is there any other UI framework other than Material UI? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, खाओ. I'm trying to see what have you worked with React before, and if you did, what icon packs you normally use? I am currently using Material UI, but I don't find like how can I change the size of the icon? Can I do this style width? Does it work? It doesn't seem to work.
Who is that dude texting me in Discord? React icons, right ones. Okay, let me see. I really need a third monitor, man. React icons, GitHub. Oh, and icons. This Bootstrap has. I mean, I'm looking at the count of the icons. Game icons. Material UI. These obviously has of phosphorus icons. This has a lot many. What does this do? Do I? Where is the documentation web page? Phosphorus. I heard about it. I actually thought I think I used this for my React Native project. Change its font style. Search here to get related. Yep. Icons. So let's say I want this address book. React. Oh, there is a size property. It's perfect. Let me try this. Okay. Download all. No. What? How should I import this? I did use it previously. It's a good thing. What? Phosphorus icon. Where is the option to? Okay. Get started. Okay. For developers, React and other frameworks. For React, Powerful isn't but Powerful API. Do I need to install these, or where is the npm command? Oh, Jagdeep bhai. Discord में क्यों text कर रहे हो? that तो है. React Powerful, but no, I'm trying to look for the installation guide. Do I have to? Do I have to like do npm install React icons? Let's see. अरे मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चैट देखा है मैंने. डिस्कॉर्ड से ज़्यादा यही देखता हूँ. देख एक मिनट. Let's say npm. So you know how to install this? I don't see a command like straightforward command to install this. So I thought to install these. This one. Where is my Linux? Okay. It works. If it works. Okay, looks like it's a valid option. Phosphorus icon. Now let's see. If it works, I'm happy. Yeah, I don't see any error. So I'll comment it out. Smiley. Let's use a smiley icon. Yep, it's working. Perfect. This is what I need. So size will be 20. Add file. I don't need these. Let's see how it looks. Awesome. Awesome. I don't need this material icon where it doesn't really show what to do. Okay. So how can I search for icons now? Thanks Jagdeep. Thank you so much. मैं इसके बारे में जानता था. I did use it previously for React Native icons, but I kind of forgot it. This one's really better. I think I had an issue with these icons that was fixed by Material UI. It was 2023 or 2022. I don't really remember the issue, but let's give it a try. For React, I think it will be fine. I was using it for React Native. Chepmawa, తిడుతున్నావు ఏంటి? Use your icons. ఏంది రిపాజిటరీ చెప్పు. Rafik icons. Oh,
ఐకాన్స్ ప్యాక్ నేమ్ ఓపెన్ సోర్సా పెయిడా? డబ్బులు అయితే కట్టలేదు, ముందే చెప్తున్నా. రిక్వెస్టింగ్ ఐకాన్ ప్యాక్స్ మిస్టర్ రఫీక్ షేక్. ఎవరో రాస్తారు. మొహమ్మద్ రఫీక్ షేక్, 16 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇదే అనుకుంటా, ఫౌండర్ కేల్ యప్. రఫీక్ ఫౌండర్. యాక్టివిటీ. సో ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇచ్చినావా లింక్స్, మై వర్క్ అనో ఏదోటి. I'm waiting for your link, bro. Where is it? Kale icon packs. Dropped in chat. Oh, I think link got disappeared ra. Discord లో పెట్టావా? Discord లో పెట్టా ఎందుకు పంపిస్తున్నా? అరే ఇది సర్చ్ ఎక్కడ చేస్తారా దీంట్లో? got it. డూ స్టిల్ పీచ్ ఐకాన్స్ అంటే ఐకాన్ ప్యాక్ లాంటి వాడతా, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ హౌ? డైరెక్ట్ సరే, ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నలే. ఏం క్రిప్టోలు మైండ్ చేయట్లేదు కదా. పీచ్ ఐకాన్స్, పీచ్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి కదా గురు. ఎస్ఆర్సి ఐకాన్స్, టీటీ యాడ్, హ్యాంబర్గరా మెను ఏమని పెట్టినావు? మెన్యూ, ఓకే మెన్యూ, ఓకే మెన్యూ పీచ్ ఐకాన్. మెన్యూ 1 మెన్యూ బోర్డ్ ఏంటి, మెన్యూ ఏంటి? ఓకే మెన్యూ 1. ఏపీఐ ఏంటి? లెట్ మీ సీ హౌ డస్ ఇట్ లుక్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ చేసి పెట్టు. ఏ డాక్యుమెంటేషన్కి హ్యూగో పర్ఫెక్ట్ అసలు. అంతా మార్క్డౌన్లో రాసి పడేస్తే అయిపోద్ది. ఇదిరా అవుట్పుట్, ఇదా? ఓ యా, ఐ సీ ది అవుట్పుట్. అరే ఇక్కడ రంగు మార్చాలరా బాబు ఫస్ట్ అయితే. ఆ బ్లూ ఎందుకు వస్తుందో తెలీదు. పంచాయతీ. పాస్ 2 ప్రాప్స్. యూస్ క్లాస్ నేమ్స్ టైల్విన్ సపోర్టెడ్. ఓ టైల్విన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సెలెక్ట్ వేరియంట్. సో డస్ ఇట్ సపోర్ట్ లైక్ డైరెక్ట్ స్టైల్స్? ఇట్ డస్ సపోర్ట్ డైరెక్ట్ స్టైల్ సపోర్ట్స్ అయితే చాలే. కానీ నాకు కలర్ ఎందుకురా ఇది వస్తుంది అమ్మా. వై ఈజ్ మై కలర్ లైక్ దిస్? బ్లూ ఎందుకు వస్తుంది? దీంట్లో బ్లూ ఉందా ఏంది? ఇక్కడ ఏం పెట్టినా నేను? .css టెక్స్ట్ కలర్ వైటే పెట్టాగా. కలర్, డూ వీ హ్యావ్ కలర్ ప్రాపర్టీ? .1 ఓకే. http n.0.0. No, localhost is fine. Localhost 3000. Connection files. Okay, refresh. Okay. Color is working. Thanks. ఇది ఎందుకు ఇంత గ్రే వచ్చింది? ఇది
Side navbar. Oh, background color is green. 7,000 icons ఉన్నాయా? Really? 7,000 icons ఉన్నాయి అది. ఉన్నాయి రో. స్క్రోలింగ్ ఉంది ఏంది? వైఫై స్క్వేర్. సో దీనికి మనం ఏం లేదు, బేసిక్గా రీడ్ మీలో రాస్తే అయిపోద్ది. ఫుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఇంకా దీన్ని. అరే ఒక గిట్ దాన్న పెట్టచ్చు గారా యుఆర్ఎల్ 3 వర్జన్స్ ఎప్పుడు లేటెస్ట్. అదే నేను డౌన్లోడ్ చేశాక దాన్ని అది రాదా అప్డేట్ రిఫ్రెష్ 3 అని రాదా? రేపు వస్తుంది ఏంది? ఏ అకౌంట్ రే? డ్యూ స్టీల్ ఏంటి నీదేనా? ఐకాన్స్, స్పీచ్ ఐకాన్స్, విచ్ వన్ ఈజ్ మెయిన్? ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ సేమ్ ఉంది కదా. ద బాయ్స్. ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ దీంట్లో లేదే. ఎక్స్పోకి చెక్. సో వేరే గిట్హబ్ అది డ్యూ స్టీల్ అనేది. బ్యాక్ డ్యూ స్టీల్. కొంచెం పెట్టాలి మామ దీంట్లో. ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ రిపోనా? ప్రైవేట్ రిపో దీంట్లోకి ఎట్లా వస్తుంది? రాదు కదా. ఓకే, నేను ఫస్ట్ దీని మీద చేద్దాం. సో దీన్ని నేను వైట్ చేయాలి. అసలు ఈ కలర్లు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారో రా బాబు. మనకు యూఐ సెలెక్షన్లు అంతగా రావు. ఈ కలర్ దాన్ని తీసేస్తా. సో గ్రేనే ఉండని. ఓకే, టెక్స్ట్ వైట్ చేయాలి సరిపోద్ది. ఈ బటన్కి ఏం పెట్టి వచ్చింది వీడు? బ్రో జస్ట్ పాస్ వేరియంట్ ప్రాప్స్. అయ్యా ఐకాన్ ప్రాబ్లం కాదు. ఆ బటన్ యూ విల్ ఫైండ్ 6 వేరియంట్స్ ఫర్ ఈచ్ ఐకాన్. ఎక్కడుంది దాని గురించి కోడ్? ఎస్ఆర్సి దీంట్లోనే ఉంటుందిలే. ఐకాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంలో ఉన్నాం. బోల్డ్ ఇది 6 వేరియంట్స్ సార్. 1 2 3 4 5 6. సో వేరియంట్ ఎట్లా పాస్ చేస్తున్నావు? ఐకాన్ ప్రైస్ వేరియంట్, ఐకాన్ వేరియంట్. ఇది ఓపెన్ చేయలేమా? ఓకే, ఐ నీడ్ టు సర్చ్ ఐకాన్ వేరియంట్. అదే రా, కోడ్లోనే పాస్ చేస్తాం. బట్ ఆ ఐకాన్ వేరియంట్ ఏంది నాకు తెలవాలి కదా. దాన్నే డాక్యుమెంటేషన్ అంటారు. దాన్ని రాస్తే తెలుస్తుంది. అదే అర్థమైపోయింది. ఒక్క వేరియంట్కి ఒకదానికి 6 ఉన్నాయి. బాగానే చేసినావు. నేను దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎట్లా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి? ఇంటెలిజెన్స్ యాడ్ వచ్చింది నాకు. మేబీ నా విఎస్ కోడ్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా? నాకు రాలేదే. సో మెన్యూ 1. అంకుల్ అంట. ఐకాన్ వేరియంట్ నౌ. బ్రో విచ్ వన్ బ్రో? ఐకాన్ వేరియంట్ ప్రాప్. ఓకే ఓకే ఓకే, దాని పేరే వేరియంటా? నేను ఓకే ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. అర్రే సూపర్ ఆసం. నీకు ఇప్పుడు అదే అరే నేను ఐకాన్ వేరియంట్ అంటే నేను ఐకాన్ అని కొడుతున్నా. ఇట్లా ఐకాన్లో వేరియంట్ అని ఇట్లా కొడుతుంటే నాకేం రావట్లేదు అని అంటున్నాను. అందుకనే కోడ్లోకి పోయి చూస్తున్నా ఏమి ఇచ్చినావు స్పెల్లింగ్ అని. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందిలే, వేరియంట్ అని కొట్టాలి. ఓకే, యాక్చువల్ నువ్వు పైన మెన్షన్ చేసినట్టున్నావు వేరియంట్ అని. వేరియంట్ టైప్ చేయాలి. ఓకే సారీ, మై బ్యాడ్. ఓ ఇది కాదు కదా. ఫాంట్ వేరియంట్స్ కూడా ఏమైనా ఉందా? వేరియంట్ ఇది మనం ఎట్లా మరి? నేను దీని డాక్యుమెంటేషన్ నేను చేయగలుగుతా. బట్ హౌ ఆర్ పాస్ సైజ్ ప్రాప్. ఓకే, టెయిల్వింట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అంటే అంత
demanding CSS ఏం చేయట్లేదు పెద్దగా, but I think at some point I have to do. So icon should be broken. What's broken? Linear outline two tone. వీటి గురించి తెలియదు కాబట్టి మనం ఇట్లా చేద్దాం. ఏమో ఫస్ట్ కలర్ మార్చాలి. ఏ కలర్ పెడదాం? ఈ గ్రేనే ఉండని. టెక్స్ట్ మార్చాలి. నేను మెటీరియల్ UI వాడుతున్నా ప్రజెంట్. ఈ బటన్ బదులు ఈ బటన్ మరి స్టైలింగ్ అర్థం కావట్లేదు. దీనికేమో స్టైల్ ప్రాప్స్ లేవు. ఉన్నాయా మేబీ? వైట్. ఓకే, ఐకాన్ కలర్ ఉంది. ఫైల్స్. సో ఫైల్స్కి ఏముంది మా ఐకాను? ఫైల్కి ఏమైనా ఐకాన్ పెట్టావా? ఫైల్స్కి ఏం పెట్టావు? Where is my other thing? Okay. Icons, files, no. Book, no. Menu one వేరు, మెన్యూ వేరు. ఓకే, మెన్యూ వస్తే రాలేదే ఇందాక. పని చేస్తున్నాను. ఫైల్స్ నాకు ఐకాన్ కావాలి. Okay, let's use this one, menu. ఎవరినన్నా అది అనుకున్నారా నువ్వే అని? చెప్పరా రే. ఏం చేస్తున్నావు? అరే అర్థం కా స్క్రీన్ షేర్ చేయనా? ఎవరు స్క్రీన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి బ్రో కోడింగ్ సికాదే బై కోడింగ్ బ్రో. మరే లైవ్ స్ట్రీమ్లో ఉన్నా, ఎందుకు చెప్పు? నువ్వు చెప్పు. హలో కొటాల్స్. అరే లైఫ్లో ఏం తెలుస్తున్నావు ఎరుపులాగా? హలో బ్రో. అరే రాహుల్ భాయ్, సిఆర్ భాయ్, 1 సెకండ్. చెప్పమా. So let's say I create icons. Then you create new terminal folder. And create white. వీటు వైటా అది వైట్ అని పిలుస్తారా? వీటా? Doesn't matter, bro. You copy this and camera వినబడుతుందని చెప్పు. బై సిఆర్ బై 1 minute. అవుగా కేదు కనబడ్డవరా కేదు? అరే లైవ్ స్ట్రీమ్లో చూపిస్తా. ఎవరది? ఉరామియా? ఏ అమ్మేజింగ్. బేస్ దో దేఖేంగే. అంతా ఒకటే దగ్గర. ల్యాన్ వేరేంద్ర అట్ట చుట్టిర్రు హ్యాంగర్కి. తద్దండుపాలెం బ్యాచ్. ఓకే. What you do, you just run yonder. You have this, just open. See, I want you. So if you can help me with the icons. Okay. What I'm gonna do is, I'm gonna say export default function and return. For now, I'm gonna return null. So here I'm gonna say import everything as icons, maybe from yep. Okay. This is where you have all your icons like menu and all. I'm gonna import them as everything. And if I console.log, I have this icon. So go back and open my inspector and go to console. I have my icons here, right? Okay. Now there are chances that non-icons will be here, so I'm gonna say underscore icons. I'm gonna say const
icons equal to icons dot maybe I'm going to say object dot values icons dot filter. If this icon this is the icon, right? And if the type of icon should be a function, then you have actual icons. Then what I'm gonna do is this icons is a array, hopefully. Then you pass it there, and you can say something like this. Maybe I'm gonna say icon dot map icon and return an icon. Icon name, okay. Why is it trying? ఎందుకు ఏడుస్తుంది? Dot then పెట్టు dot then. Let's say I is an item and I'm gonna return I. This is your index. Passing key equal to index. Refresh. So I have all these icons. All the icons, okay. Now I'm gonna add. So here I'm gonna create a state. I'm gonna say size set size, let's say 24. Then I'm gonna pass in this size equal to size. Okay. And refresh. Reference React is not React is not defined. Okay. Okay. So I have this size, right? And let's say create a form, or I'm gonna say a form. You don't need a form. I'm gonna create a div. ఏం చేద్దామని ట్రై చేస్తాను ఫార్మ్ ఎందుకు నువ్వు చూపిస్తున్నా దాని మీద నాకు హెల్ప్ చేయి. Okay. I'm gonna say input type, you can say range. తర్వాత on change. Okay. I have this range. Okay. And const color, set color, I'm gonna say for now red. Create another input. అదే కాపీ పేస్ట్ ఓకే ఇదేంటి కలర్ కి చెక్ బాక్స్ అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కలర్ సెల్ఫ్ క్లోజ్. ఏదో మిస్ అయింది గురు అది ఏదో మిస్ అయింది ఏదో కలర్ ప్రాపర్టీ. You get the color like that. And I'm gonna say variants. So here you can actually import variants from that. Import. I guess you can say icon. So for all icons there are 6 fixed variants. Okay. You can create a drop down set variant outline. So I have this variant here. So default. I like two-tone variant. Then here you select, you write a select here. Drop down, option. Bold broken bulk. Linear out. Okay. Bold. Outline unnani. Yeah. Bold broken bulk. Broken bit. Linear. What else? Outline undi. Okay. Testing okay le. Outline. So I'm gonna select these. So you select I like two-tone. అది మనం స్టేట్ ఇంకా పెట్టలేదు అక్కడ వేరియంట్ ఈక్వల్స్ టు వేరియంట్ టూ టోన్ లీనియర్ టూ టోన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి. సారీ, broken is good. Let me change the colors something nice. Bulk is ఇది సూపర్ bulk has good look.
ఒక్క నిమిషం ఏమేం పెట్టినవరా నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేస్తా. బల్క్ ఇంకా కలర్ ఏంది అది? నేను కోడ్ నీకు ఇస్తాను. ఇప్పుడు I don't have much time. I'm occupied with lot of stuff. ఇక్కడ lucid ఉంది చూసావా, ఇట్లా ఏమైనా చేద్దామని. So I already have the designs made. Hold on, I'll show you the designs. ఉన్నాయిలే, ఇప్పుడు ఎక్కడో కష్టం కానీ there are some. ఓకే డిజైన్ ఉంటే ఓకేలే. Something like lucid. If you're free and if you can help me with this, please do that. Okay, no If problem. you're free, if you're Yeah, once I'm done with my first initiated project, then I will work with this. So others are outline. This is outline. ఆ టూ టోన్ పెట్టి ఏం పెట్టినావు? ఇది టూ టోన్ కాదు, ఇందాక పెట్టినావు బల్క్. బల్క్ అదే బ్రోకెన్ is also good. ఈ కలర్ బాగుందిరా, ఈ కలర్ బాగుంది, ఇదే వాడతా నేను. అదే కలర్ కోడ్ చెప్పొచ్చుగా. 19 స్క్రీన్ షాట్ కొడతాలే. డన్. Cool, bro. How is it going with your icons? కానీ 7000 ఉన్నాయా ఇవి? ఓన్లీ ఫంక్షన్వి పెట్టినావుగా నువ్వు ఫిల్టర్. ఈచ్ వేరియంట్ వన్ వీక్ అని అనుకో. సో 6 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయిలే, దగ్గరగా 60,000 ఉన్నాయి. ఓకే, నైస్ వర్క్ రా, బాగుంది. ఎంతమంది కాదు, నువ్వు ఎట్లా కలెక్ట్ చేసినావా ఏంటివి? ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో I'll show you how I did it. So I'm gonna go to my page. Then so total 3 packages. One is the backend. Then I have this package itself. Then icons itself. I guess. So I wrote scripts here. So like for example, let me download it. Everything. Okay, so bro, you see this source here? Source you have actually this. So actually I'm gonna do what is I'm gonna delete this icons folder. So what you will do is you see you have these SVGs, so you just have to add these SVGs. Let me install yarn. Then I have this inside this package low. I'm gonna say build. చూడు ఇక్కడ. సో అందులో జస్ట్ ప్యూర్ SVG icons ఉన్నాయి, right? And inside source there is nothing. So you just, I mean, అన్ని 1000 icons మాన్యువల్ చేయాలంటే కష్టం కదా. అది సో బిల్డ్ స్క్రిప్ట్లోనే అది చేసేటట్టు పెట్టినావా? ప్రీ బిల్డ్ అట్లా ఉంటాయి కదా. There is something called SVG. You should check it out. Good library. Now see, this is created. And exported here like this. Antera. Good work. Yeah. సో ఎస్వీజీలు కావాలి అయితే మనకి. అయ్యో, నేను నీ కోడ్ అనుకుని కంట్రోల్ చేస్తాను. ఓకే, నేను నాకు ఆ డిజైన్ పంపు లింక్ నాది. ఇది ఒక్కసారి ఎంత తొందరనే అయిపోతుంది. ఇది అయిపోతే దాని మీద చేస్తా. మనకు ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా పని చేయడానికి. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ, టాటా. Each icons. Interesting. और CR by है या चले गए?
think the color was red 6 variant broken bulk. Let's see. Okay, it's working. I took a screenshot 1 minute. 1917 178 or 2 RGB 19 174 72 no 8 okay 20 this is the color code. Don't know if it would work. It's working. Too small. Increase the size. Background ఇంకా డార్క్ అవ్వాలి. సైజ్ వచ్చేసి ఒక 30. There is already a background for this. Let's try two-tone. Okay, let's try old broken. Okay, outline. So outline looks like traditional. Okay, this is nice. Files. Let's now save. Save 2. So that if there is save 2, there must be save 1. There is no save 2. Okay, let's do save 2. Outline size 30. Okay. Oh, this is how it is. Yeah, search రావాలబ్బా. Icon pack. Save. Save 2 is fine. Publish. Publish ఏం పెడదామంటే menu 1. Yeah, menu variant outline size. Okay. Menu value publish key. I hope there is publish. Files. No. Submit. No. Okay, as of now I'm going with publish. I think it's better to have it here. UI.ps port icon size. Export present మంచిగా చేద్దాం. Icon size, icon color. Okay,
ఓ ఫాస్ఫరస్ కూడా ఉంది కదా. మంచిగా ఒకసారి నీది డాక్యుమెంటేషన్ అయినాక నీది వాడతా చూను. నో వరీస్. ప్రజెంట్ సర్చ్ చేయాలి, బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ వర్క్ మ్యాన్. పబ్లిష్ సేవ్. నో అప్లోడ్. గ్లోబ్ గ్లోబ్ మనోడి దగ్గర ఏముందో గ్లోబ్ కింద ఉందా? గ్లోబ్ icon color 30, variant is not needed. Closing tag, okay. Icon size needs to be icon TSS UI TS icon size. Icon color been added. మనం ఈ టెక్స్ట్ ఈ దిక్కుమాలిని మార్చాలి. ఓకే, సైజ్ తగ్గిద్దాం ఇప్పుడు 20. This 20 for this is fine, but 20 for this is big. More over. ఓవర్ ఇది ఎట్లా మారుతాం? It's perfect to have a class now. Class name, the publish button, and publish. Yes, and dot over. Okay, let's work with that later. Span publish, span save, span files. Okay, this is fine. Now icons need to be of same size. ఈ సేవ్ చేంజెస్ని ప్రతిసారి మారుతుంటే అయిపోద్ది. Figure save changes. Okay. Function. Okay. Set time, set interval.
every 5 seconds. I need to perform save changes. Oh, wait, okay, that's nice. Now I need to trigger these. Files, let's say I'm working with android.pc, or let's work with essential kindly no. Okay, introduction, let's. Is it not getting triggered or what? Log saved. Okay, one time that is triggered, and it should trigger in the next 5 seconds. I want to trigger this every 5 seconds. Oh, there's a small issue, a problem you have inside the triggers function, but the system continues to run after the component is unmounted. Also, okay, what do you want me to do? Oh, direct ఇక్కడ ఏమంటున్నాడా? Files. Okay, first save is done. It should be, yep, second save is also there. Okay, it's saving. You don't have to manually press the save button now. So you can ignore that icon. You remove file, publish. The file should be shown. The side nav bar, CSS, can move it here. Side nav bar plus span equals to 100 pixels. Right? Okay, the button CSS is here. Nav bar button, and there will be side nav bar span. Width 100 pixels. Perfect. I don't think I need this. Okay. Align left. There is a difference in the icon size.
ఎన్ని ఉన్నాయంటే list balloon, let's see files. Margin left B file. Fine, and then what? Oh, my eyes are heated up. They're not getting any charge. Okay, files, it will display all the files. Then what? The add file option పెట్టాలి ఇప్పుడు. Okay, main file, add a file. Know how to do this actually. Hey, what is this component I'm using? Tree item. TLY tree item. Oh, icon class item. UI main. Main.tsx. Okay. Quite nice. ఒకటే ఉందిగా. ఓ, ఇన్సైడ్ దిస్నే చిల్డ్రన్ అంటారా? అది కూడా ఉందా?
is a directory, then this. If not, then maybe show this. React free component with icons. Yes, multi-selector. Oh, this is how I need to populate. And by default, custom rendering, data row. Oh, I think this is interesting. The weekly downloads, 3,000. Oh, no, it's oh, but but this data to this how am I getting the data? Files, okay, I can use AI in this. I need to modify this. Let's see if it actually works or not. Key and data. Model. Wave. But where is the tree? This is model. Okay, this is editor. This is simple tree. Okay. That editor. Let's try this. I'm sure there would be an error. But
Was there an error? The data map is not a function. Of course, I know. To be in this way. Yes. Amma. Okay. This formatted tree. ఇది మరి అవ్వకముందు అయిపోతుంది. So files. Let's see loading property. Cons loading set loading equals to false, but the moment this function is called, it needs to be set loading true. Then after everything is done, it needs to do loading false. So until loading, then don't display it. Not loading, that's when you display the tree component. But it's still going there. Why is it still showing this? Data.map. Oh, it's not data, bro. It's tree. What I'm giving tree. Files. I don't think it's fetching files. See, let's close this for now. It's files 85. 101. Part cannot be null. Can't play there. Yeah, that's all. There is null. Okay. Part cannot be null. Why? Type error 101. 101. What's the children.key. Children.key. Children.
key is null. Oh, ఇక్కడ children dot key. డాట్ చిండల్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుందో అక్కడంతా ఆప్షన్ పెడదాం so that it can at least work. What is this? 1 2 3 4. Okay, the first object. Let's see. Let's see. Okay. I think the width needs to be increased. Save. Okay. అంటే నువ్వు రాదా 1000 pixel. నువ్వు దీంట్లో ఉండాలి లేదే నక్కలో ఉంటుంది సైడ్ నావర్. ఓకే దిస్ వన్. Files, preview, response. Okay. ఫస్ట్ ఎగ్గొడితే పని అయిపోద్దేమో. Price. Start length -1. What was I doing here? ఇది ఒకటి చేశాను నేను, అది ఇక్కడ చేయాలి. ఎందుకు వస్తుంది?
host done. The error ఉంది రావట్లేదు. ఓకే, file.path is undefined. Okay, file.path is undefined. Oh, file. ఉంది కదా file.path అంటే ఫైల్ అంటేనే స్ట్రింగ్, పాత్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే, push path equals to new path. Okay, this should work. That sounds interesting. About map is undefined normally. Null సో అదే పాపులేట్ అయింది. సో లోడింగ్ దగ్గర ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది. సెట్ లోడింగ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్, లోడింగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇది ఇంకా లోడింగ్లో ఉంటే నల్, లేకపోతే ఇది పెట్టు. లోడింగ్ అయిపోతుందా ఏంటి? వస్తుంది ఇదే. లోడింగ్ అయితే లోడింగ్ లేకపోతే ఎందుకు ఎంటర్ అవుతుందా? అర్థం కాదులేగా. ప్రొవైడర్
उड़ा लेंगे अभी. Go back to first. Objects are not valid as a React component. Why? Loading. So once it is started loading, then set it to false. Yep, loading to false. Okay. Yes. To encourage children. ड्रा सिंपल रेंडर ट्री बताओ और ये लगाओ बोलिए कंप्लीट ఇది ఇంకొంచెం పెద్దగా కావాలి ఎవరైనా పెట్టాడా లేదే ఏం బయటకి ఎందుకు వచ్చింది ఏముండని విడ్త్ పెంచాలి వాట్ ఇస్ దిస్ నోడ్ demo not it crash data.ts class name tree where is class name tree chat room but how did it get the icon okay let me deal with this hey when did you RPG when did you came now or before welcome to the stream
Sorry, I didn't look at the chat. I think you just came right now. Oops. Oh, you. This is not the component. View demo with select San Francisco. Oh, that is nice. Docs. What is initial data? Loading is done. I need to see all these. Children 0. It needs to be known as a. Why there is an icon? We increase the width for this. Where is the width? What is the width for this? Width 300 value. I need to this is able to understand. See the file reference is leaf. Oh, this is how you want it. Mode. Any style, any hello, any. Why is there an error? See what is node inside these. Duplicate identifier as any.
Press the icon. Or move. Do we have move? Oh, I didn't know we can move. Drag and drop. How can I get the leaf? Type FC is not accessible. Type element. Okay, let's give this to this. What? Finding element as any person there. Any is declared, but its value is never used. Okay. But that is not a file, bro. That is not a file. ID is this. Name is this. Run array. How can I determine? Oh, okay. I need to define. I need to stop defining children. Okay. So after this, if children, let's do this then. Formatted tree. Format children. If remove children property if the length is empty.
can be of type empty. Still getting children. Still getting children. Still getting children. Just write a clear children function. Here T children. B is of type any, and what? It's an any of array. B dot map if item 0 delete item with an item. Okay. There should be, where is this set tree? Happen it should not have the children now. Perfect. Now it should also do it for children. Name A, children A. So object.keys return his format children. Empty బదులు null ఇస్తే లోపల రాబోయా బాబా నువ్వా చేసుకుంటున్నా ఏం సంగతి దగ్గరకు రాకు కెమెరాలో వస్తావు ఏం కాదు కష్టం తెలీదు అయిపోవాలి ఏం పని వాళ్ళమాట దింపి రావాలా ఏంది అదే వస్తాను ఎక్కువసేపు అయిపోతుంది ఎక్కువసేపు చేయను ఒక అర్ధ గంట మార్నింగే స్టార్ట్ చేసిన is dir equals to is dir dir by using this I can know whether it's a directory or not. Format children ఎక్కడ కాల్ అవుతుంది
where it's being assigned. Be a children object. Entity temp entity temple tree. Okay. Got log 3 log. What's the difference between these two? null ನೋಡ್ತಾ ಇದೀ. Okay. Children లేకపోతే if it's undefined. ఈ ID it can have ID without any. Delete dot children. VS Code. What's wrong with VS Code, man? Welcome to the stream, by the way. Let me give you a grand welcome. One second.
currently struggling with this. I wanted to have this one. It's not a directory, it's a file. So there should be a different option for this. So that's what I'm trying to do. I did my own thing, it's not working. I asked ChatGPT, even that's not working. So struggling. If the length is greater than 0, then let it be. If not, delete the child. See what exactly happens. రావచ్చు ఏం కావాలి భయ్యా యప్ you need something, bro? Where is this coming from? This is not valid. I need to write my own thing then. Function delete children. Should be free of any list. Fine. So what does a tree look like? Log formatted tree. It's an array where there is each. Okay, so let's pass into this. Delete children. Okay, inside this, then if there is an item, then equal to 0, delete the children, and then return the item. See. Okay, it is working. Yep. I need to change the icon now. How can I change it? Bottom 10, padding top 30, padding sets both sides. Okay. And by default false. Initial data is free. Where is the icon defined? T3 data on create, on rename, on move, on delete. Refiltering. Okay. On move. Click. I don't know what it's going to pass in. Oh, prop.
Oh. Done. On click event native expand view. No. Target dot value URSTUV. There is no V. The last tile says text.emd. If I open this, press on this, what will happen? This is the file I have clicked on, I guess. Okay. Item ID equals to parent ID slash. So here I need to give node. Customize appearance with the node. Okay, there is this function. You have to create a component. Components. Node.tsx. If equals to, say, P2. If I give any, it's starting to give a problem. Any is declared, but the value is not used. Main. Which file is this? Render 3. Parent ID. Where can I get the parent ID? So we have node. See what we have.
file, I need to show file icon. Folder. I don't know why it's not working, but it will work. Why? Node B. Oh, it should be red. Oh, that's something. No, I need to get the path of it. Can you find node? Does node content node have? Data create list. Node API. Data level parent. Okay. Why is one argument? I think we can have parent inside this. And parent. So we can ignore the click event, I guess. Click. Okay, after all this is done,
click this, how will I know that it's block? Or they will be having a parent. Jodi, what is the parent? Parent. Then get the ID. We can path ఇవ్వాలరా డైరెక్ట్ ఇక్కడికి. What's the path? The post node name. ఏం ట్రై చేయి మొత్తం అన్నీ.
How can I know that it's a parent? Parent ID equals to okay.
not recognizing the key and not recognizing the key. This node. See. I need DevTools. I need DevTools. This is the one. Which one is it? Refresh. Okay, make the page using React component. List context provider mode. This node here, key. API style key. Row container key. Portability. React arborist. Each key is described below. What is it using? It's using name or what? Let's see. The ID of key. Okay. Where many keys on the page, I would like to have for the keys. We need an ID of key for.
Imagine this if I set the name key. Dev is unable to find out the issue. What if I note set the name? So name is not the issue. See what exactly is known. There is no key inside this. I need to set the ID. Node data.id. Node ID. So ID మార్చాలి మనం. Equals to UID. Same ID రావాలి. UID equals to UU. UID in React. It's fine if I use it directly. Okay. Things 3. UID. Okay. The ID goes by the done. To the main ID. Blog, it's perfect now. I got this thing working, so let's okay, I need to initiate it now. I'll do it after the stream. So far I'll okay, that's for today, boys. Thanks for joining. We'll discuss later.